Na bila shaka mtazamaji, kutoka hapa katika chumba cha matangazo anasema mbiu ya mgambo ikilia basi jua kuna jambo. Sauti hiyo ni ishara tosha kwamba imetimu saa 1 kamili, lakini bado dakika 5 kabla ya saa 1 juu ya alama. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi kutoka hapa katika chumba cha matangazo jijini Nairobi, ambapo kwa sasa tunapeperusha taarifa hizi moja kwa moja. Bila shaka atakuwa na kupasha mengi zaidi chini ya dakika 30 kabla ya kuingia kwenye mazungumzo, majadiliano kama kawaida, kama dawa kila siku ya Ijumaa kuhusiana na maafikiano kuhusu COP28. Lakini kwa sasa mtazamaji, kabla sijakupasha mengi zaidi, wacha tupate vidokezo. In Elgeyo Marakwet County are concerned with an upsurge of admissions of young people who come in with adverse effects following circumcision. Watu 5 wafariki baada ya kutahiriwa kaunti ya Elgeyo Marakwet. Watakaoajiriwa kwa jeshi la Kenya, kwa polisi wa Kenya, Kenya Forest Service, Kenya Wildlife Service, asilimia 80% watakuwa hawa vijana ambao wamefuzu kutoka National Youth Service. Asilimia 80 ya watakaoajiriwa katika idara za usalama nchini watatoka katika huduma ya vijana NYS, asema Rais William Ruto. It is the responsibility of our government to create jobs in the country, not to look for jobs outside. Na Raila amsuta Ruto kwa kutafuta ajira nje ya nchi badala ya kubuni nafasi za ajira nchini. Bila shaka mtazamaji, mfasiri kwa lugha ya ishara ni Roda Nyamayo. Unafuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live, kwenye YouTube ni TV47 Live, kwenye Twitter ni @TV47KE @Paul Kirobi. Tunang'oa nanga. Vijana 5 wamefariki huku vijana wengine 28 wakiendelea kuuguza majeraha mabaya baada ya shughuli ya kupashwa tohara katika kaunti ya Elgeyo Marakwet kwenda mrama. Waziri wa afya katika kaunti hiyo Michael Kibiwot amelaumu mazingira ambayo shughuli ya tohara inaendelezwa, huku akiwarai wazazi kufikisha watoto wao hospitalini iwapo wanaonyesha dalili zozote za kuugua, huku akiwataka wakazi kushirikiana na sekta ya afya katika shughuli nzima ya tohara. Kwa upande wake, mkurugenzi wa afya katika kaunti hiyo Daktari Isaac Kipyegon amesitiza umuhimu wa kuzingatia usafi wakati shughuli hiyo ya tohara inapotekelezwa. Our various hospitals, we have admitted 28 initiates who have recently underwent the rites of passage or circumcision and have come into our hospitals with severe pneumonia, severe septicemia and severe pneumonia amongst others. We are not supposed to lose any life because the procedure by itself is supposed to be a safe procedure. And but because of the conditions surrounding the procedure and surrounding the care following the procedure, which has exposed the initiates into this condition. Taarifa hiyo utaipata kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3. Kwingineko ni kwamba asilimia 80 ya watakaoajiriwa katika idara za usalama kama vile ulinzi, idara ya huduma za polisi na vile maafisa wa shirika la huduma kwa wanyama pori KWS watasajiliwa kutoka huduma ya vijana ya kitaifa NYS. Ni kwa mujibu wa Rais William Ruto. Rais William Ruto amesema kwamba huduma ya kitaifa ya vijana NYS itatekeleza wajibu muhimu katika ajenda ya serikali ya kuimarisha uchumi wa taifa, akipongeza taasisi hiyo katika sherehe ya 87 ya kufuzu kwa mahafali katika sherehe iliyoandaliwa katika eneo la Gilgil katika kaunti ya Nakuru. Mori Kisewe anatuarifu mengi zaidi. I am glad to be here as we celebrate the achievements of our youth in their preparation to serve their nation. Rais William Ruto amesema kuwa Baraza la Usalama wa Taifa tayari limeidhinisha mpango utakaoajiri asilimia 80 ya mahafali wa NYS kujiunga na huduma ya taifa ya polisi, vikosi vya ulinzi yani KDF, shirika la huduma kwa wanyamapori KWS na huduma ya taifa ya misitu KFS. Wale wote watakaoajiriwa kwa jeshi la Kenya, kwa polisi wa Kenya, Kenya Forest Service, Kenya Wildlife Service, asilimia 80% watakuwa hawa vijana ambao wamefuzu kutoka National Youth Service.
Akizungumza wakati wa sherehe ya 87 ya kufuzu kwa mahafali kwa huduma ya taifa ya vijana mjini Gilgil, kaunti ya Nakuru, rais amesema serikali itaongeza mishahara ya wafanyikazi wa NYS kwa 40% ili kuboresha hali yao. National Youth Service, beginning the next financial year for 3 years, their salaries will be increased by 40%. Kiongozi wa taifa vilevile ameongeza kwamba atahakikisha NYS ina uwezo wa kuandikisha vijana 100,000 kila mwaka na kuwapa ujuzi husika ili kuendesha ajenda ya mabadiliko muhimu nchini. We have embarked on a strategic re-engineering of the National Youth Service to enhance the capacity of the institution to take up greater numbers of trainees, position it on the path of financial sustainability through revenue generation, thereby creating the conditions to support the expansion of enrollment to 100,000 young people annually in the next 5 years. Kwa upande wake, waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria alisema kuwa serikali imeweka mikakati mwafaka ya kuwapa vijana ujuzi na uwezo ili kuwafanya kuwa wenye ushindani sio tu hapa nchini lakini pia katika soko la kimataifa. We are going to have 50% of everybody going to work out there coming from the job and the labor provider number 1, which is the National Youth Service. Waziri huyo pia alibainisha kuwa taasisi hiyo imeajiri vijana kutoka kila wadi nchini. Kisewa Emory, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Kisewe Emory kwa taarifa hiyo. Huku serikali ikipania kukomesha visa vya dhulma za kijinsia ifikapo mwaka 2026, imebainika kuwa bado kuna pengo hususan katika sheria na huduma za afya humu nchini. Takwimu za serikali zinaashiria kuwa jumla ya 47% ya wanawake wamepitia aina mbalimbali za dhulma za kijinsia tangu walipohitimu miaka 15. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno amezungumza na manusura wa dhulma za kijinsia na hapa taarifa yake. Hawa ni manusura wa dhulma za kijinsia. Ingawa wamenusurika, wengi bado hawajapata haki. Yaki Mutere anasimulia safari yake ya miaka 15 ya kutafuta haki tangu kunajisiwa wakati wa vita vya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. It was a very bad experience, and because of the violation I ended up with having a baby because of that, and that's when I decided to have an initiative that supports specifically survivors who were violated and then conceived from the violation and have children from the violation. Kwa Mutere na manusura wenza, mashirika yasiyo ya serikali ndiyo kimbilio lao ambapo wanaweza kufichuka na kupokea ushauri na saha. We focus on self-agency because we believe that the survivor themselves should tell their own story, and we also believe in memorialization, that not a single story, a single woman's story, a single survivor's story should ever be lost. Takwimu kutoka ripoti ya KDHS ya mwaka 2022 zinaashiria kuwa 34% ya wanawake wamepitia dhulma za kimwili, huku 13% wakikabiliwa na ukatili wa kijinsia. As we gather here, let us remember that behind every statistic, every case that comes before the courts, there's a human being, a life irrevocably altered. Idara ya mahakama nchini imetenga mahakama 12 zitakazoangazia kesi za dhulma za kijinsia, mahakama kuu ikiwa ya Shanzu, kaunti ya Mombasa. Ila unyanyapaa umewazuia waathiriwa kuripoti visa hivyo. The implementation of laws that penalize sexual violence and support survivors in the legal process is a testament to the government's commitment. It has created an environment where survivors can find justice and support for their mental health needs. Wito sasa umetolewa kwa serikali kufanya marekebisho katika sheria ya afya ya akili ya mwaka 2022 ili kuangazia matakwa ya manusura wa dhulma za kijinsia wanaohitaji huduma za kisaikolojia na ushauri na saha. There is need to establish a mental health council in reference to the provisions of the Mental Health Amendment Act. Kulingana na tume ya kupambana na haki za kibinadamu, 65% ya Wakenya wanaozuru vituo mbalimbali vya afya wana tatizo la afya ya kiakili. Takwimu hizi zikiashiria umuhimu wa kuajiri wahudumu wa afya zaidi watakaoweza kutoa huduma kwa manusura wa dhulma za kijinsia.
Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Tukiachana na taarifa yake Elizabeth Atieno, kwa sasa tunazamia masuala ya siasa ambapo kinara wa Azimio Raila Odinga amekosoa hatua ya Rais William Ruto kuwatafutia Wakenya nafasi za ajira ughaibuni badala ya kubuni nafasi hizo humu nchini Kenya. Raila aliyotoa hotuba kuhusu maadhimisho ya Kenya miaka 60 tangu Kenya ipate uhuru, amesema ni jambo la kusikitisha kuona kwamba vijana wenye ujuzi mkubwa wakienda ng'ambo kutafuta kazi. Na kama Paul Kamau anaviarifu, Odinga alilalamikia ufisadi na ukabila ambao anasema umezidi nchi na utawala wa Rais William Ruto. Huku taifa likijiandaa kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wiki ijayo, kinara wa Azimio Raila Odinga amesema nchi ya Kenya imekosa mwelekeo, akimkosoa Rais William Ruto kwa ziara zake za hivi karibuni katika nchi za Ulaya na Uarabuni kutafutia Wakenya nafasi za ajira badala ya kubuni nafasi hizo humu nchini. Young people with the new skills and knowledge that we need are being exported because the government cannot create jobs. And the government sees it as an achievement. It is the responsibility of our government to create jobs in the country, not to look for jobs outside. When you have a whole president running out there that is looking for jobs for people here, something is terribly wrong. Odinga alizungumza katika chuo kikuu cha Catholic University hapa jijini Nairobi alipotoa hotuba ya safari ya Kenya ya miaka 60, akitaja kuondoka kwa idadi kubwa ya Wakenya kutafuta ajira ughaibuni kama jambo la kuhuzunisha licha ya serikali kuzidisha matumizi yake ya pesa na madeni kuongezeka. Today, our people are scrambling to leave the country. A recent study by Pew Research showed that up to 54% of Kenyans would wish to relocate from the country. Our children are struggling to get farm jobs in Israel, to be house helps in Saudi Arabia, and security personnel in Qatar. Odinga sasa akitaka Marekani na nchi za Ulaya kukemea ufisadi, ukabila na hujuma za kidemokrasia ambazo wamesema zimekita mizizi chini ya utawala wa Rais Ruto. Corruption is killing our future. Tribalism is stealing our potential. Under the current regime, these two vices are officially sanctioned. The country is divided between people with shares and those with no shares. Shame on them. Huku taifa likijiandaa kuadhimisha miaka 60 tangu kupata uhuru, maadhimisho haya si kujivunia tu historia, bali ni mwito kwa Wakenya kuwa ni wakati wa mabadiliko. Paul Kamau, TV47, Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu wa Paul Kamau kwa taarifa hiyo. Waandalizi wa kongamano la vijana hapa jijini Nairobi wamedhibitisha kutamatika kwa mipango yote ikiwemo hali ya usalama kabla ya kuanza rasmi kwa kongamano hilo hapo kesho. Katibu katika Wizara ya Masuala ya Vijana Ismail Malim amesema viongozi na marais mbalimbali kutoka barani Afrika tayari wamewasili Nairobi kwa kongamano hilo linalowaleta pamoja zaidi ya watu 20,000. The chair of the thematic committee and the vice chair of the local organizing committee of Youth Connect to tell the country and everybody and Africa that we are set and ready. You have seen Nairobi is already getting brighter. The young people from across Africa and beyond Africa are already in the country. We invited over 20,000 delegates of the young people to come to the country and interact and have dialogue with their leadership. That course has been achieved. We are ready, prepared, and ready to engage and give the young people the interaction that they expect to achieve during this week. I would like to confirm that we have also heads of governments and heads of delegations, heads of states who are attending the summit. We are all set, ready to go, and we have asked to disrupt the norm. We have been asked and directed by our heads of public service
that this is a youth week and we all dress like young people. We dress for our sporting teams that we support, or your favorite artists that you support. This is the week that we give the young people an opportunity to be like the idols. And I can see you, the members of the press, have heeded that call, and you're already in that mood. And I'm glad, in line with the directive, you have sent us very youthful members of the press. You have agreed with us, and we are ready for you. I think that is it for this evening, unless there's a question or two. Naam, bila shaka vijana wanatarajia mengi katika Youth Connect Africa. Tukiachana na taarifa hiyo, seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago ni miongoni mwa viongozi wakuu katika kaunti ya Uasin Gishu ambao wanatarajiwa kufunguliwa mashtaka na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kufuatia sakata ya ufadhili wa masomo katika kaunti ya Uasin Gishu. Mkurugenzi mkuu wa tume hiyo ya EACC Twali Mbarak amesema kuwa tayari wamekamilisha uchunguzi wao kuhusu kesi hiyo. Mandago na washukiwa wengine wanadaiwa kula njama ya kuiba shilingi bilioni 1 kutoka akaunti iliyosajiliwa chini ya Uasin Gishu Education Trust Fund iliyokusudiwa kulipa karo ya vyuo vikuu ng'ambo kwa wanafunzi kutoka kaunti hiyo. Vera Albata na mengi zaidi. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC sasa imesema kuwa seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago atahitajika kujibu mashtaka kuhusiana na swala tata la ufadhili wa masomo katika kaunti ya Uasin Gishu. The senator, we have recommended him to be charged, and we are in the process. I think we got a go ahead to charge him. Akizungumza katika kaunti ya Murang'a, mkurugenzi mkuu wa EACC Twali Mbarak amesema kuwa maafisa wengine wa serikali pia wanatarajiwa kujibu mashtaka mahakamani. We have also investigated some cases we are yet to get confirmation from the DPP in concurrence as far as telecom cell is concerned. We have recommended a former CS, a PS, and some senior telecom officials to be charged. Ameongezea kuwa katika kaunti ya Siaya, maafisa kadhaa wanatarajiwa kujibu mashtaka kuhusiana na matumizi mabaya ya fedha za umma. For Siaya County, there's an issue of misuse of money through interest collection and not surrendering. We have recommended some senior staff of Siaya County to be charged, including one who pocketed about 18 million shillings. Mwenyekiti wa tume ya EACC David Oginde amesema kuwa ufisadi umekithiri katika serikali za kaunti, hivyo magavana lazima wajibu maswali ya kesi zilizoko katika kaunti zao. There's a lot of corruption that has gone into the county. So it is suddenly expected that when you are doing corruption investigations, most likely you'll find most of them happening in the county government, and therefore the governors as heads of the counties are going to be the ones to respond to those questions. Aidha, amesema kuwa tume hiyo hainui kuchafua wasifu wa kundi lolote, ila nia yake ni kumaliza ufisadi nchini. We do not target any particular group or individuals or communities. We deal with cases of corruption wherever they happen. Naibu gavana wa kaunti ya Murang'a Stephen Munania naye amesema kuwa ataandaa hafla ya kuadhimisha siku ya kupinga ufisadi katika chuo cha Murang'a. We will be hosting the International Anti-Corruption Day at the Murang'a University grounds, and what we will be looking at is to sensitize and inform the public of the issues that they require to understand about the fight against corruption. Vera Albeta, TV47. Na tukiachana taarifa yake Vera, chuo kikuu cha Mount Kenya kimeadhimisha makala ya 24 ya kufuzu kwa mahafali wake, ambapo zaidi ya wanafunzi 5,000 walihitimu hii leo. Katibu katika Wizara ya Viwanda Daktari James Mukwana ameipongeza taasisi hiyo kwa kuchukua nafasi kubwa katika kukuza elimu bora ya juu nchini. Na zaidi, Sheila Chalangat anatuarifu mengi zaidi. Akizungumza wakati wa makala ya 24 ya mahafala ya chuo kikuu cha MKU, katibu katika idara ya viwanda Daktari Juma Mukwana ameipongeza taasisi hiyo kwa nafasi yake katika kukuza elimu bora ya juu. As the larger East African region's largest and most progressive private university,
itself an accomplishment that deserves more than an honorable mention. Mukwana ameipongeza chuo cha MKU kwa kuendeleza masomo na kuhakikisha kuwa wanafunzi wake wanapata ujuzi ambao anasema ni wenye manufaa katika kukuza viwanda nchini. Should now prioritize research as the cornerstone of a thriving industrial economy replete with inbuilt cultural intuitiveness towards manufacturing. Unfortunately, the university is the natural home for research. Jumla ya wanafunzi 5,763 leo wamehitimu na shahada mbalimbali. 19 Doctor of Philosophy degrees, 531 master degrees, 113 postgraduate diplomas, 3670 bachelor's degrees, 1,177 diplomas, 263 certificates. Wakati huo, chuo hiki kimejivunia katika juhudi zake za kuwafikia raia mbalimbali kote ulimwenguni kwa kutoa huduma zake kupitia mtandao. The ODEL platform, Mount Kenya University has been able to support through the internet, online studies. We have been able to support nationals from 40 nationalities. And this has been made possible because of the robust ODEL platform that we have supported as council. Wote waliohitimu walishauriwa kuwa wenye uadilifu na kutumia maadili waliojifunza chuoni MKU. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Tukiachana na taarifa hiyo, kwenye taarifa nyingine sawa na hiyo ni kwamba zaidi ya wanafunzi 5,000 wamehitimu leo kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya katika makala ya 24 ya mahafali yaliyofanyika kwenye uwanja wa Happy Valley, eneo la Thika katika kaunti ya Kiambu. Mahafali hao hawakuweza kuficha furaha yao wakati wa kuhitimu, huku mitindo tofauti ya mavazi ikijitokeza. Andin Kilemi alikuwepo wakati wa sherehe hizo na sasa anatuarifu mengi. Mbwembwe zilisheheni kwenye makala ya 24 ya mahafali ya chuo kikuu cha Mount Kenya, ambapo takriban wanagenzi 5,763 walihitimu katika kozi tofauti tofauti. Moja baada ya mwingine waliwasili uwanjani wakiwa wamevalia majoho ya kuhitimu yaliyoundwa kwa ubora wao. Vazi hili likiwakilisha kilele cha miaka ya kazi ngumu waliofanya, nyuso zao zikiwa zimejaa tabasamu, macho nayo yaking'aa kwa shauku walionayo ya kukata kiu ya elimu. Getting this degree today is a lot of joy. I feel like I've gone through the system at Mount Kenya University and I've seen that actually it's worth it and I'm really excited. Walioandamana nao kusherehekea hatua ambazo zimepigwa kimasomo pia hawakuachwa nyuma, mitindo ikidhihirika kwenye mavazi yao maridadi, wengine wakivalia mavazi ya kitamaduni kusisitiza umuhimu wa utamaduni uliokita mizizi mioyoni mwao. Nimekuja hapa juu ya kijana yangu Gilbert Ngoiboni graduate course ya journalism. Nina furaha nyingi sana kumuona na kumfurahia. Nashukuru sana kwa sababu hiyo mtoto wangu ni wa firstborn na amefanya mzuri sana, tukakuja tu kuangalia hayo maneno. Na tumeona hata amefanya vizuri na tumeona atasaidia hata familia yetu. Baadhi ya waliohitimu leo wakitaja kupanda kwa gharama ya juu ya maisha kama changamoto kuu waliokumbana nayo wakati wakiendeleza masomo yao shuleni. Kuna pia pressure mingi kwa wanafunzi, kitu kama hiyo, mimi uko na ndo wengine hawana that peer pressure. Aidha, walikisifia chuo chenyewe kwa ubora wa mafunzo yanayotolewa hapa. Kitivo cha elimu kiliorodhesha idadi kubwa ya wanafunzi waliokuwa wanahitimu leo, kikiwa na jumla ya wanagenzi 1,770 kati ya 5,763 waliohitimu. Wanafunzi zaidi ya 5,500 waliohitimu kutoka kwenye chuo hiki cha Mount Kenya leo sasa wanajitosa kwenye soko la ajira. Lakini swali linaloibuka kwa sasa ni je, soko lenyewe liko tayari kwao? Andrin Kilemi, TV47, Thika, kaunti ya Kiambu. Asante sana mwanahabari wetu Andin Kilemi, kwa kweli pia ulikuwa umependeza.
Kwingineko ni kwamba waziri wa utalii nchini Alfred Mutua sasa amezitaka serikali za kaunti zilizo na mbuga za wanyama kuungana na serikali ya kitaifa ili kuhakikisha kuwa watalii wa humu wameingia katika mbuga hizo bila kulipia. Siku ya Jamhuri, Mutua amesema kuwa Wakenya wote ambao wangependa kutembelea mbuga za wanyama watafanya hivyo kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni bila malipo. Aidha, ameongezea kuwa Mkenya atahitaji tu kitambulisho na watoto watahitajika kutembelea hifadhi hizo wakiwa na wazazi wao. As we celebrate 60 years of independence, and in keeping with us Kenyans being proud to be Kenyan, and for all of us to enjoy what God has given us, the government announces the entrance, or announces free entrance to Kenyan citizens to all our national parks and national museums on Jamhuri Day, December 12, 2023. Now, this free entrance extends to marine parks, the safari walk, and animal orphanages, and will be on December 12, 2023, Jamhuri Day, that is on Tuesday, from 6 a.m. in the morning to 6 p.m. in the evening. The offer is for Kenyan citizens with proof of identification and children accompanying parents or guardians or family members who have proof of identification. Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haiishi kwa kuchotwa. Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi utanipata nyanjani nikisaka habari zenye usawa, ufasaha na ukweli. Na iwapo utanikosa nyanjani, bila shaka utanipata studioni hapa nikisoma habari na kuendesha mijadala mikomavu. Mimi ni Andrin Kilemi, mpenzi wa lugha ya Kiswahili na elimu kwa jumla. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets to the streets to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Said, on TV47 Business News for market insights like never before. What's making the headlines? What does it mean to you? How does it affect you? We answer all these questions every Sunday for half an hour on To The Point Show. Hey, I'm Grace Kuriakanja, and a lot has happened this week. Let's dive into it. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Muyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya
Hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turukana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Itakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Paula Munio. Willy Dennis Jiru. Fabian Kibet. Mimi ni Hashim Jimal. Mimi ni Kitio Mika Masai. John Javakiania. Jina langu ni Abdulaziz Nameka. Mimi ni Kombo Alfayo. Jina langu ni Nicholas Mbai. Isaac Famba. Mimi ni Wanji Sosti. Jina langu ni Arnold Adidi. Jina langu ni Chris Bet. Jina langu ni Violet Auma. Na TV47 inapotamba, mimi Sheila Chelangat nitakuwa nikiripotia maswala yanayokuhusu wewe kila kuchao. Every Thursday 7:30 p.m. unapata nafasi kufahamu viongozi mbalimbali kutoka humu nchini, kuanzia wabunge. Through Changa, we could get money to pay our rent, to pay our bills. When I was growing up, water was a problem where I was born and bred. We wake up at 3 to go and look for water. Magavana must be ready to be a tough woman and not a woman to be walked over. Kwa hivyo you respect people. Dari ya mfahamu kiongozi, story na historia, na mi Elizabeth Mutuku. Well, if it is happening, then we are definitely talking about it on TV47's Disruptive Friday. Don't miss a moment on the most technological and disruptive moment on TV. From groundbreaking AI breakthroughs to the latest ingenious innovations, we have it all covered for you. Get ready to see the future unfold right in front of your eyes. My name is Eric Munene. And my name is Linda Alala, and we not promise nothing short of great news experience. The thing about coffee is it means different things to different people. To some, it is what gets them going every day. The ability to transform groggy mornings into vibrant beginnings. To others, it is the fuel that drives them through the day. The thing about coffee is that we like it differently. I love mine with a little bit of a sweetener. And I love mine strong. For me, the darker, the better. The thing about coffee is it gives a platform for sharing news and reviews. The best opportunity for a great conversation. It is the perfect way to kickstart your day. And here, we serve it hot.
Let Kids on the Block take you to the most fantastic place on television. Where anything can happen. Today I have an interesting story about the lion and the mouse. Today we are going to prepare mug cake. We are having Hilda. We're going to be making this worm and it's a bookmark. Catch Kids on the Block every Saturday at 9 a.m. Everyone is obsessed with property. But when should you buy? How do you know you're getting a good deal? And is there ever a good time to sell? You never go wrong with real estate. Go wrong on paint, when you go wrong on lighting, that's it, you're done. But when you go right on painting and the paintwork and you go right to the lighting, it depends also with the setup. So you can do a lot of lighting at a wrong setup. Now the county government comes in and says that you have developed in a place that you should not go this way, and the county decides to demolish. Right. Where do you rent? On The Realtor, we don't just showcase the latest properties, we also focus on topics affecting the real estate industry so you know what to do and when to do it. Catch The Realtor every Tuesday at 6:30 p.m. Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haiishi kwa kuchotwa. Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi utanipata nyanjani nikisaka habari zenye usawa, ufasaha na ukweli. Na iwapo utanikosa nyanjani, bila shaka utanipata studioni hapa nikisoma habari na kuendesha mijadala mikomavu. Mimi ni Andrin Kilemi, mpenzi wa lugha ya Kiswahili na elimu kwa jumla. Bila shaka mtazamaji, wanasema ahadi ni deni, na kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba tutakuwa na mazungumzo, tayari tunang'uanaga kwenye mazungumzo katika awamu hii ya pili kila siku ya Ijumaa. Mada ya siku ya leo ikiwa ni swala la malengo ya COP28, swala ambayo kongamano ambalo linaendelea kule maeneo ya Dubai, na bila shaka mjadala huo umezidi kusheheni hasa katika mataifa ya Afrika. Na hapa studioni ninaye mgeni ambaye anafahamika kama Daniel Wanjuki ambaye ni mtaalam wa mazingira, na upande wa pili ninao hadhira ambao watakuwa nauliza maswali kuhusiana na kongamano hili ambalo linaendelea kule Dubai. Kwanza kabisa tukianza, Daniel, karibu sana kwenye studio za TV47. Asante sana kwa kunialika. Kuna hili swala ambalo limeleta tumbo joto hasa baada ya kufanyika kwa kongamano la COP27 kule Egypt. Je, mataifa yamefikiana kuhusiana na wanafaa kupata faida ipi katika kongamano hilo, na imetimizwa au la? Asante sana. Kwa ukweli ni kwamba COP27 ambayo ilifanyika mwaka jana, kulikuwa na matarajio tofauti. Nchi tofauti zilienda pale zikiwa na matarajio ambayo ilikuwa tofauti sana, na ndio pakuweko na mwafaka ama hawako afikiana kwa njia yoyote. COP27 ilikuwa imefeli, na lakini tulipokuja COP28 ni kama wale walikuwa wameenda ile COP27 walienda wakajiwasa kivyao kindani tu, wakaona kwamba okay, tulishitumu Afrika, mataifa ya Afrika kwamba waliitisha loss and damage compensation, lakini sisi hatukujiuliza. Sasa naongea kama Europe, hatukujiuliza contribution yetu itaendelea kuwa ni ile tu ya tunatumia makaa ya mawe, tunatumia petroli,
tunatumia natural gas kwa maendeleo yao. Wakaona kwamba Afrika ingawaje haikuwa imecontribute pakubwa mambo ya ubadilikaji wa tabia nchi, sisi tulikuwa tunaumia sana. Hata hiyo kile kilio tulikuwa nacho pale COP27 kilianza kusikika kwamba miaka 3 mfululizo hatujapata mvua. Akaanza ni kama Mungu alipoona mwaka jana hatukushukuliwa kwa ule uzito uliohitajika, akaongezea kiangazi hapa Afrika, akaongeza France mahali kwingine huko Europe. Wiki 2-3 tu kabla ya COP28 kukakuwa na mafuriko kule Dubai. Sasa ni kama ile ilibadilisha fikira za wale zile nchi. Pia nashukuru sana president wetu kwamba alifaulu kufanya mkutano ule tuliita African Summit, Climate Change Summit. Huo mkutano ulibadilisha sana mawazo ya watu wengi sana. Maana matarajio ya yale watu walikuwa nayo, tungeligojea tufike COP28 ingekuwa ni too late. Tungekuwa tumechelewa. Hiyo African Summit ilijenga mjadala vizuri, ajenda ya kwenda COP28. Hata wale wenye walikuwa wanashughulikia kile kikao pale COP28 waliomba sana, yani waliboru sana kwa hii mkutano wa KICC. Tusisahau kwamba United Nations Environment Program huwa ina keti hapa Afrika, hapa Kenya. Na walisoma mambo mengi sana kwa hiyo mkutano. Ukaangalia ile COP28 ni expansion tu ya COP27. African Summit yenye ilifanyika mwezi wa 9. Ukiangalia kuna zile breakaway groups ambapo ingekuwa vingumu sana sisi sote tukae kwa plenary to discuss mambo ya chakula, mambo ya floods, mambo ya health, wote wakiwa ni experts. Haingewezekana. Lakini hapa African Summit 23 hapa KICC iliwezekana kusplit hizo group zote na zikapata mwafaka wa kujadiliana yale mambo, expert wakiwa wanahusika, maswali yenye naulizwa yanahusishwa kwa ile discussion. Na hiyo discussion ndio imeenda COP28. Na ndio tumepata yale mafanikio yenye tumepata mpaka sasa. Na hii COP28 ambayo inaendelea kule Dubai itafaidi namna gani mataifa ya Afrika, na kuna uwezekano wa kufaidika na COP28? Kuna mabadiliko mkubwa sana kwa maoni ya nchi mpaka ikiwemo Amerika, China na hizi nchi za Europe. Kwamba wakati huu hawakuja kufanya vetting. COP27 walikuja kuuza teknolojia zao. Mchukue, tuko na solar, tuko na wind power, ununue nyinyi mwende mkaziweke huko Afrika. Hii COP28 imekuwa ni tuko sawa zote. Tunalishuhudia hili janga pamoja. Hakuna mwenye alichafika 2024 mpaka wale, hakuna mtu akona ujuzi kuliko mwingine. Tukakubaliana kwamba wakati tunafanya yale majadiliano, hakuna mwenye anajua kuliko mwingine. Wamekuwa akisikizana. Ukiangalia president wetu akienda kuongea pale kwa podium, wote wanasikiza kwa ile mtazamo wa tungetaka tusikie venye utatuambia. Bereni ilikuwa ni ikifika ni African countries wanaongea, unaona wengine wameanza kulala kwa ile mkutano. Yani hana ile seriousness. Wakati huu mpaka tukaona the Queen of England kwa ile mtazamo anachangia kwa ile mjadala venye yeye mwenyewe personally amesaidia kwa kuongeza hii conservation effort. Na sasa tumekuja kuona kwamba bila Afrika, nchi ya Afrika ndio nchi ambayo dunia mzima inaweza badilisha ule mtazamo wa climate change. Sababu gani? Ni kwamba Afrika hatupati winter. Kwa hivyo tukipanda miti, mangoes, avocados,
kila mwaka, kila siku inatoa matawi mapya. Hivyo huyo mti unaweza kuabsorb carbon, imekuwa carbon sink. Na kwa ndio sababu tuliagizwa tupande miti bilioni 15. Nakumbuka tulipewa siku moja ya holiday. Kwa kuangalia sasa, hiyo ni tofauti na wenye COP27 tulienda tukiomba tupewe pesa. Sasa tukajua kwamba Afrika tukipanda miti kubwa sisi tutajisaidia wenyewe. Tutapata chakula, kama tukipanda miti ya matunda tutapata chakula ambacho tutakuwa tuna export kwenda hizo nchi za nje. Sasa tumebadilisha ile akili yetu kutoka kule kubega mentality to I can be part of this solution. Naam. Shikilia tu hapo, ningependa kupokea maswali kutoka kwa wanafunzi ambao wako hapa. Naam, kaka. My name is Amos Nyabwengi, and my first question goes towards the phasing out of internal combustion engines and fossil fuels in the world. General Motors has decided that by 2035 they will no longer produce internal combustion engines, and we will be moving towards electric vehicles. Now, the mining of lithium and cobalt through systems such as brine mining are contributing highly to degradation of the environment. It is said that when you are in a hole, you are supposed to stop digging. Does this brine mining technique, which is causing degradation, become in large scales such that we are not even fixing the issue, but we are still treading in murky waters? Swali nzuri sana. Kuna swali lingine? Naam, kaka. Thank you. Brotich David, a law student from Mount Kenya University. My question goes towards the issue of the use of solar energy, and concerning specifically the sustainability of the same, taking into consideration the fact that for us to sustainably use solar power, we need the storage. The storage systems themselves are manufactured using minerals which need to be mined also. So that does that necessarily mean that us replacing fossil fuels and the use of solar power energy are pursuit of a mirage? Thank you. Kabla sijachukua swali lingine, wacha kwanza nijibu hayo. Nitalijibu swali la kwanza ambalo wanauliza phasing out of internal combustion engine zenye zinatumia diesel ama petroli, kama itakuwa ni haina jawabu. Hesabu haina jawabu. Ni kwamba tukiangalia internal combustion engine si lazima itumie petroli. Ule muundo wa engine yenyewe tayari imeshaanjengwa ama imeshaundwa na iko kwa barabara, unaweza badilisha ikitumia hydrogen. Na hydrogen ndio storage rahisi sana ambayo unaweza kustore solar. Kwa hiyo nitajibu hiyo swali kwa sikiwa sambamba kwamba mimi nikiwa mwanasayansi ningeangalia kwamba hatufai kubadilisha engine ya petroli na electric engine ambayo itakuwa inatumia battery. Tumeshaonyesha kwamba gari dogo hutumia battery na tochana na hii meza. Hiyo ya lithium battery. Na tayari kuna mabilioni ya magari kwa barabara. Njia nzuri ya kubadilisha ni kubadilisha ile fuel. Badala sisi kushimba yale mafuta kutoka kwa visima, tuwe na uwezo wa kubadilisha solar energy kwa mchana using electrolysis. Na ukiangalia kwa mtandao wangu utakupata kwamba niko na patent ya hydrogen fuel, on board hydrogen fuel generator hapa Kenya. Imekuwa na miaka karibu 10 sasa, lakini kuipeleka kwa market ikubariki imekuwa shida hapo mbeleni. Lakini hydrogen, haya maji tu nitakuundia hydrogen ya kutosha kutoka hapa kufikisha town, hata bio tu. Lita moja kupeleka kilomita 100. Hydrogen fuel, water, electrolysis, kila mtu anaweza fanya hivi. Kubadilisha hydrogen fuel, maji ya kuwa hydrogen fuel ni sayansi ambayo ni rahisi sana, na hiyo ndio tunafaa kwenda. Mambo ya solar storage ni ukweli kwamba battery za solar ziko na gharama kubwa sana,
na maisha yake ni hafifu sana, ni miaka 3, miaka 4 unabadilisha. Gharama ya kununua batteries za solar ni mara 3 ya cost ile ya panels. Kwa hivyo ni ukweli kwamba lazima tubadilishe mawazo yetu, badala ya kutumia battery kuweka solar, tutumie solar ya mchana kuyasukuma maji kwa kidibwi, ukiwa na 2 dams, one next to each other. Moja mchana una pump maji narudi kwa ile pond ya kwanza, usiku unatumia ile energy kurudisha, kutengeneza power, and you can do that as Nairobi can be supplied by a small dam by using a recycling system. Hizo ndizo akili ambazo hatujazifikiria sana, maana sisi huangalia venye business yangu itaendelea vizuri nikiuza batteries nyingi, lakini kwa ile mambo ya sustainability lazima tubadilishe akili zetu, kwamba ukakuwa na tanki ya maji tu inatoshana na KICC, unarudisha maji juu, yanatoka pale akienda kutengeneza energy, lakini haiendi mali, usiashirie ende ya deriva, unaiweka pale kwa ile swimming pool kwa pale KICC, mchana kesho unairudisha juu. Naam. That is the science of the future, where we don't have to store the energy. Naam. Wazo nzuri sana. Kulikuwa na swali lingine. Kaka. My name is Okech Mark. My question is, for the longest time, the already developed countries have been a hindrance to the African countries in matters conservation of energy. What is it new that we can do to ensure that these already developed countries can stop being a hindrance, because we cannot do the same thing over and expect different results? Thank you. Nitatumia mfano wa kuna kijebe cha kunyoa ndevu. Mwaka wa 1960 walitengeneza kijebe kimoja, one laser blade. In 1990, all the TVs had news that you can now use 2 blades, no? Kunyoa ndevu. It took another 20 years, wakasema 3 are better. What does that tell you? Mwenye alitengeneza the first blade, the same lab that made the first blade that could shave, he could actually have put 3 blades and would be having a better shaving experience. Now, nikumaanisha nchi ama makampuni huashiria product fulani wakati wameona wameanza kufitisika na ile product mwanzo imeanza kufitisisha ama aina ile mvuto. Kwetu sasa, na nyinyi mkiwa vijana, tunafaa tufikirie kama zile steps tunachukua sasa, kama ni solar, ni kwa nini tutumie solar storage ya kuweka moto kwa battery alafu usiku nitumie, ili hali hii nyumba ikaezekwa solar panels na mchana yote itengeneza energy supply kwa solar kwa Kenya Power. Wale watu huko Muthaiga watatumia hiyo nguvu usiku. Wakati mimi niko nyumbani, maana mchana sikutumia stima, maana siko kwa nyumba. Mchana usiku Kenya Power nirudishie ile power nilipeana kwa system yao. Ile mita tutakuwa tunatumia mchana inahesabu hivi, usiku inahesabu hivi. Kama tungetaka kujisaidia wenyewe, tusiwe sisi tunategemea kampuni hizo zinatengeneza battery. Lakini leo ukienda kwa Kenya Power waambie wachukue power stima ya hii nyumba, wanasema tunataka utengeneze 500 megawatts ndio ukuje kwa meza tuanze kuongea. 500 megawatts wakaji wa hii area hawezi tengeneza kwa rufu zao, ama tuseme kama hiyo university nimeona hapa, hizo panels zote hizo roofing windows zote zinakuwa zinatengeneza stima, lakini utapata kwamba university huwa inalipa bills kwa Kenya Power ndio wapate mwangaza wa kusoma kwa hizo classroom. Ikawezekana ni serikali venye sasa tumeanza ku embrace radical thinking, ikubali kwamba mimi niko na solar panel kwa nyumba yangu, natumia kwa kupika maji ya borehole. Masaa mengi haifanyi kazi, maana mimi nishajaza tanki yangu, so haitumiki masaa mengi na niko na more than 5 kilovolts.
5 kilovolts ni kumaanisha niko na panels kama 70 zenye zinatengeneza ile energy yenye inatumika kupump. Yale masaa ambayo situmii kupump maji inafaa niuze hiyo energy kwa Kenya Power. Kwa hivyo hiyo njia ya kufikiria ndio itatusaidia. Na kwamba nchi zenye zinafikiria kutuuzia batteries, na hiyo wenye tumesema kemikali za kutengeneza battery haziwezi, lithium yenyewe haiwezi tosha. Naam. Itabidi utaenda na gari kazini, itabidi zote tunatumia basi moja. Naam. Naam. Asante sana kwa hilo swali. Kuna mmoja pale, swali la mwisho kaka. Kwa majina naitwa Hanif Bashir, mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Mount Kenya Sheria. My question is about roughly few years back in 2015 kulitokea a covenant, a treaty making that happened in France. Most of it ilikuwa inahusu climate change and climate preservance. One of the things they discussed, I remember, was country accountability. Kukubali kwamba mimi ni the biggest destroyer of climate. Kuna nchi kama USA tulipata they are the biggest consumer of fuel in terms of cars. So ukiona kongamano kama hizi CAP 27 ya Misri, CAP 28 United Arab Emirates, kukatokea bado treaty, can we say that hakuna kitu tunaona ikiendelea? Because at the end of the day the lesser party ambaye ni sisi Africans ambaye tunakuwa more affected due to less development, maybe tunashindwa kujikinga. Kwa mfano mafuriko ambaye yanatokea hivi karibuni, sisi tumelia sana because tumeshindwa kujikinga. Hata kama Dubai walipata mafuriko kidogo, unaona waliweza kujisitiri kidogo na hiyo. Can we say that it's just a dead tool that we are trying to adjust, but it's dead? It's a dead tool that tunajaribu kuitumia lakini inashindwa kutumika. Ndio. Wakati wa Paris Agreement ndio nchi ziligawanya, akasema tunatengeneza carbon kiasi kila mwaka, kila nchi gawio yake. Hiyo ilikuwa ni makosa makubwa sana, maana tulipogawanya, it's called national determined contribution. National determined contribution. Contribution ya Kenya kwa climate change ni kitu kidogo sana, lakini Kenya inaweza fanya kitu kidogo ambayo itaweza badilisha mazingira kwa njia kubwa. Kwa hivyo tulipogawanya tukajua ati huyu burden yake kama United States, burden yake ile contribution yao ni kiasi, waliona ni kubwa sana, hawezi kupunguza. Kwa hivyo hawakujaribu kuipunguza. Kwa miaka hizo terms tatu za president, tukianzia na Obama na Trump mwenye alifuata, watu walikataa kuweka kidole kwa ile agreement. Lakini siku za nyumaye watu current presidency amekubali kwamba climate change inafanyika. Kukubali tu ilikuwa muhimu, lakini tusikue tukingoja US wafanye ndio na sisi tufanye, maana wale wanaweza, nilisema Europe kwao kubadilisha mzigo wa energy waache kutumia coal ama oil, it could be a matter of life and death. Kwao when weather goes to minus 10 degrees, you can't tell that guy to pull a warm blanket. Unahitaji awe na kitu kinaongeza joto kwa nyumba. Hapa Afrika utashika mwaka mzima na hiyo shati. Kwa hivyo sisi tuko na bahati kwamba weather yetu inakubadilisha tuwe hatuna shida kubwa sana, lakini Europe, na ndio sababu hawaungi mkono sana hiyo mkazo wa kupunguza carbon, ni kwamba kwao kupunguza carbon emissions kwa kutumia petroli ama diseli ama natural gas, kwao inaweza elekeza kwao kupoteza maisha. Kwa hivyo tuwaelewa hivyo, lakini niseme kwamba ukiangalia ramani ya Afrika ya dunia, Afrika imewekwa pale katikati. Ni kumaanisha kama tungeshikana Europe na Afrika na nchi zingine zote tupande miti huko Sahara Desert, na kwa njia yote, maana kila mwaka maji mingi sana kutoka East African Islands and Ethiopia zinaelekea, maji yanaelekea kupita mto Nile, inaelekea mpaka Mediterranean Sea.
tukaibadilisha ile mkondo, tuelekeze maji upande wa shad, tukuze matunda, miti, just maana Afrika ikawa chanzo cha carbon sink. Dunia mzima mtatumia mafuta bila ule uoga. Lakini kwa wakati huu hiyo desert iko hata hapa Kenya tunapata tuko na desert. Naam. Labda kumalizia tu, manake naarifiwa muda umekimbia sana hapa zaidi. Kwa dakika mbili tu, kwa dakika moja naarifiwa, kwa kipindi ambacho kongamano hili linaendelea kule Dubai, unahisi kutakuwa na maafikiano na labda mataifa ya Afrika yataweza kujinasua katika mtego ambao wapo kwa sasa? Ndio, kwa vile mwelekeo ama mtazamo wa wale wenye mjadala wanafanya endeleza hizo mjadala wamebadilisha akili zao, na kwamba sasa wamekubali kama sio lazima pesa zikuja kama msaada, lakini walitulipe tupande miti, watulipe tuache kutumia dizeli kama kwenye Kenya sasa tumefikisha 94%. Energy yetu tunatumia ni ile renewable energy. Hapo tumefaulu kwa pakubwa. Ukiangalia tunapoelekea, wameongea mambo ya mifugo, venye tutatengeneza chakula cha mifugo ambayo itakuwa ni rahisi kuzuia carbon dioxide kuashiriwa kwa environment. Kuna njia tumefikiria upya ambapo naona kuna matumaini makubwa. Kuna mambo ya mijengo, mambo ya cement production ambayo yote yamepata mtazamo mpya, na kuna uwezekano tutakuwa tuna ile solution ya kupunguza climate change bila kuangamiza mataifa ya Afrika ambayo ndio ilikuwa inaumia sana. Naam. Asante sana kwa mchango huo na kauli hiyo, kauli pevu kabisa, kwa sababu angalau umewafungua macho wanafunzi ambao wanaangazia masuala ya mazingira na masuala ya sheria. Manake mataifa ya Afrika yataweza kupiga hatua katika kongamano hilo. Nitakualika tena wakati mwingine kuzungumzia hili masuala ya sheria, hasa katika masuala ya mazingira na kuhifadhi mazingira na makampuni ambayo yanatoa gesi chafu. Asante sana Daniel